Cek. Selamat siang semuanya. Oke, salam kenal, nama saya Ando Vida Lopez. Bukan Jovialda Lopez, itu kakak saya. Dan untuk sesi kali ini, judulnya adalah Return of the Angels 7. Ya, berarti ini udah 6 kali Return of the Angels sebelumnya terjadi. Tapi bukan berarti yang ketujuh ini nggak luar biasa. Karena di sini kita akan memanggil 5 perempuan yang sangat-sangat luar biasa, yang cerdas dan inspiratif untuk membahas gagasan dan advokasi mereka di dunia. Jadi sebelum gue memanggil mereka, gue mau kalian semua tepuk tangan ketika gue manggil nama. Belum dulu, santai dulu. Dan gue mau cek ombak dulu siapa aja yang di sini, oke? Gue denger sesi ini bermitra dengan Universitas Komputer Indonesia. Yang dari Unicom mana suaranya? Oke. Yang Unicom semester terakhir mana suaranya? Nggak mungkin di sini soalnya mereka lagi skripsi, nggak mungkin. Dari anak-anak lain mungkin ada anak-anak alma mater gua, anak-anak Universitas Indonesia, mana suaranya? Ada. Harusnya kalian ke Depok aja, nggak usah di sini. Oke, di sini can you please give a round of applause kalau kalian umurnya 30 tahun ke atas, 30 years above, mana suaranya? Oke, ini bagi anak muda di sini ya, bagi anak muda. Oke. So today is gonna be a chill discussion. Kita akan berdiskusi. Siapin pertanyaan-pertanyaan yang bagus karena nanti di akhir sesi ada sesi Q&A. Yang bertanya pertanyaan paling bagus dapat 100 juta rupiah. Itu bohong. Oke. Jadi lanjut saja. Kita memanggil panelis pertama. And please give a big round of applause untuk Mika Tambayong Mahendra. Tepuk tangan dulu. Untuk yang kedua, Ayana Jihye Moon. Yang ketiga ada Putu Ayu Saraswati. Wow, ada fans. Oke, lanjut. Yang keempat ada Laksmi Denif Swardana. Dan Angels yang terakhir ada Gina Raihana Tajudin. Tepuk tangannya mana semuanya? Yes. Di sini gue satu-satunya yang bukan Angel dan gue juga sangat pendek dibanding 5 perempuan ini. Tapi nggak apa-apa, gue akan duduk bareng mereka. Sebelumnya gue akan memulai pertanyaan yang akan membuka sesi ini. Dan gue mau kalian semua jawab. Gue nggak tahu urutannya bagaimana. Pertanyaan pertama, ini chill question, ini relax, namanya pertanyaan breaking the ice. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana sejauh ini pendapat kalian tentang pemerintahan Prabowo Gibran? Bercanda, kita pamit dulu ya, guys. Pamit Hari dulu kita. ini gua di sini tidak seperti itu. Tenang ya, Conference on Indonesian Foreign Policy, tenang ya. Andovi di sini akan behave. Okay, so the question to all of you is, how do you guys see the world now? Bagaimana kalian melihat dunia sekarang? Dan bagi mungkin mereka yang belum tahu, apa isu sosial utama yang kalian masing-masing pedulikan? Dan apa yang sedang dilakukan untuk mendorong advokasi dan isu tersebut? Silakan dimulai dari Mika dulu. Dari yang paling muda ya? Dari yang paling muda, Mika dulu. Sebelumnya selamat siang semuanya, apa kabar? Oh, tadi kita masuk masih sepi banget kursi-kursinya, sekarang udah rame. Terima kasih semuanya udah hadir. Andovi jangan nanya-nanya kayak tadi lagi. Tangannya dingin nih. Iya, siap. Langsung gak enak tuh. Saya takut soalnya. Iya, lanjut. Tadi how we see the world now. Oke. Kalau aku merasa cukup beruntung karena mungkin kita sama ya, kita ada di masa transisi. Jadi dulu kita sempat ada di masa yang belum era seperti sekarang, digital, sosial media dan lain-lain. Dan sekarang kita berada di era tersebut gitu. Aku merasa cukup beruntung karena aku jadi sedikit banyak aware dan tahu seperti apa kondisinya sebelum ada kemajuan teknologi dan lain-lain dan sekarang gitu. Jadi aku merasa somehow kita tuh sekarang very advanced of course, tapi ada beberapa hal juga yang mungkin kita belum bergerak gitu, bahkan mungkin kadang-kadang mundur ya kalau kita lihat ya. Kayak seperti isu kesetaraan gender, seperti hal-hal seperti itu kan udah ada sebenarnya ya dari dulu, tapi mungkin ternyata sekarang tetap masih ada ataupun makin berkembang hanya dengan form yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk aku sebenarnya
aku merasa semua isu-isu dan concern-concern yang mungkin kita semua punya di sini dan teman-teman juga punya di sini, itu semuanya berhubungan yang akhirnya end up-nya adalah tentang the next generation, the young generation which are the future leaders gitu. Kalau aku sangat concern dengan kesehatan, dengan edukasi gitu, dan tentunya semua itu akhirnya berpusat pada next generation which I think are the future leaders gitu. Teman-teman di sini semua, kita semua gitu ya, karena the world is at stake right now, dan sekarang yang punya kendali bagaimana nanti akan berkembangnya dunia ini adalah kita semua di sini gitu. Jadi semuanya tuh interconnected kalau untuk aku. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dong semuanya. Oke, next Ayana, silakan. Ayana Jihyemun. Silakan. Ya, mana fansnya boleh tepuk tangan dong. Wah! Saya juga udah belajar. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ya. Oke, silakan dijawab pertanyaan. What do you see in the world now? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Saya Ayana Jihyemun dari Korea Selatan. If you ask me about the word, of course there are good side and bad side. Saya bisa pakai bahasa Inggris ya? Ya, di semuanya sini semua, ngerti ya? di sini semua TOEFL-nya di atas 1000 kok, ya kan? Ya, di sini pinter-pinter kok. Ya. Okay. Good side and bad side, but maybe later I will talk about more good sides. So I want to talk about bad side. Because we are facing like genocide and also more complicated like a world conflict issue, which is very prolonged since before. So like I think this kind of situation always think of me what kind of our ummah can do in the future. It's not about the Islamic politics and so on, but then like and then I don't really wanna frame it just Western dominance as well. But then I just wanna know like as of now, there are so many conflicts, but then how actually our ummah can make the future leaders? How can we tackle this situation? Because since before, we actually talk about this kind of Western dominant society. However, if we look back on our ummah, I just wonder whether our ummah really improve or evolve. So sometimes I feel like we are stagnant. So like I want to see more good side, but I just want to point out that like facing this kind of like genocide or like a world conflict, I'm a bit like skeptical about our function. Okay. Wow, thank you so much. Please give a big round of applause. Nanti kita bakal bahas, we're gonna discuss this in detail later. But untuk Ayu, so how do you see the world now and what are the social, kok jadi bahasa Inggris? Apa isu sosial yang diadvokasikan sekarang? Oke, kalau aku ngelihat dunia ini sekarang, it's always a big room for improvement. I think kita ngelihat sehari-hari banyak banget social issues yang kita lihat, gender inequality, gender-based violence, even animal abuse, which is one of the advocacy that I've been trying to raise. Aku ngelihat a lack of empathy yang menurut aku ada di bukan hanya society tetapi juga di government, in people of power, yang membuat kita terkadang menjadi stagnan gitu, seperti bahasa yang digunakan speaker-speaker sebelumnya. Kadang kita nggak mau break free dari certain traits, cultures, and norms yang membelenggu kita sehingga nggak bisa menjadi society yang benar-benar just, fair, and equal. Mungkin dengan diskusi kita hari ini semoga kita sama-sama bisa ngobrolin gimana nih kita bisa menjadi generasi yang lebih empathy dan lebih proaktif mengambil bagian untuk mencapai dunia yang adil untuk semua. Everyone please give a big round of applause. Okay, next, Lakshmi. What a great question to break the ice, right? You gave us 3 questions. The first question. So how do I see the world, Andovi? Thank you for this amazing question. I see the world right now we're living in is a little bit like Game of Thrones. Don't you all agree? Like Game of Thrones. Yes, I agree, like Game of Thrones. Like Game of Thrones, we have so many problems in the world, especially since I started moving back to Bali. I'm just literally living
somewhere where there's so many issues for the local people that I need to do something about it as a young person. A lot of the things that are happening on my island home are the things that I don't want to personally do because simply it's not my job. We have people working on, for example, the traffic. We have people, that should actually take action to recycle and take care of the trash. We have there's just so many issues. We have immigration that should tighten up, or security, police that should police better the tourism or the expats in Bali. So I feel like I'm bombarded by problems and issues. So it's, as a young person, I feel like we're forced and we're motivated to take action because it's simply affecting us and we want to make a difference and a change, not to perform or not to make it as our career, or not that we want to be activists, but simply it's because we want a better future. And I think all young people need to start demanding for a better future for all of us, really. And it's a critical moment right now because our future determines on what we're doing. I feel like right now what I'm working on is I need to start creating more awareness about proper recycling in Bali. I need to start creating awareness about the fact that burning trash is very dangerous for our health. We have to emphasize it's dangerous. My nephew that is 1 year old might get cancer when he's 10 years old. It's really critical. We have to emphasize the beauty of Bali, our culture. We have to start promoting it more in a spiritual way and not just a superficial way. So there's just so many issues, and I feel like I really am living in a movie, in a Game of Thrones movie, deep inside. And I'm here today. I'm so happy to be back at the Return of the Angels and have this platform to talk about all the issues. So thank you so much FPCI and Andovi for this fantastic question. Laksmi, I feel your energy, I feel your concern. Tapi maaf, di sini gue nggak dibayar untuk translate ya. Jadi I'm not gonna translate. But I'm sure all of you understand. Okay, but last but not least, dari Gina, what about you? Thank you, Kak Dovi. This is like a cycle of life for me. Karena back in 2018, I was actually helping the committee here to arrange CIFP. Oh wow, so you were a committee member dari sini? Yes, when I was still in high school, because I know how prestigious and how important this event is. And now that I'm back here as a speaker, it's a pleasure. And Kak Dovi, very interesting question about how I see the world, and I really want to appreciate kakak-kakak karena I think I'm the youngest here. Ya, saya juga muda kok, saya juga masih muda, 30 tahun. Ya. For raising such a very important topics and issues around the world. Tapi I think that while these issues are very essential, yang tadi udah dijelasin sama kakak-kakak, tapi ada one issue that I think would amplify these challenges, which is what the UN called triple planetary crisis. Triple planetary crisis, yes, okay. Which consists of climate change, biodiversity loss, and pollution. Jadi it's like a interlink between global environmental problems. Dan mungkin kita bisa ngerasain polusi di Jakarta makin buruk gitu. Dan although that it feels like the effect of it equally impact us, tapi in reality, it doesn't affect us equally. There are certain group of people that got affected by climate change, for example, yang lebih parah, the vulnerable community, which are, for example, indigenous community, masyarakat adat, dan juga perempuan, gitu. Dan kenapa mereka ini impacted inequally, gitu? Karena they have limited resources untuk access to information, education, healthcare. They have politically underrepresented, for example, kan. Perempuan sekarang di era yang baru setahu aku approximately 22%, and the international standard would be 30%, so we're still below the international standard. And kita juga untuk kelompok-kelompok rentan itu mereka punya economic vulnerability, di mana mereka have fewer means to access resources to adapt and recover from climate change gitu. While although they have such limitations, tapi they're actually the heroes of the story.
Dan pada kesempatan ini aku mau sharing ke teman-teman nanti as the discussion goes, how those communities kayak vulnerable communities and women actually contribute to the betterment of our world gitu. Dan that's what I'm doing as well in my work in Indonesia Ocean Justice Initiative, where we focus on advocating about indigenous community dan juga nelayan perempuan gitu. Thank you. Please give a big round of applause for all these amazing women on stage. Dan emang ya bisa dibilang pertama congratulations. Siapa tahu salah satu dari kalian 3, 4, 5 tahun lagi juga bisa menjadi speaker kayak dulu Gina di sini. Jadi semangat ya guys ya. Suatu hari kalian mungkin bisa di panggung ini. And I feel that it shows that you guys, all of you are not here karena kerjaan yang sementara dan instant. It took all of you hard work to get to this point. And personally, before I go to the topic lebih ke spesifik, gua kebetulan hidup gua selalu dikelilingi sama wanita-wanita hebat. My mom, my fiance, my boss, Mbak Nana Joshihab. And I know that being a woman, when you become in this stage, you guys have to do so much harder work. Like I'm gonna be completely honest here. I'm not saying men don't do hard work, tapi to be an exceptional woman at this stage, pasti butuh a lot of hard work and a lot of excellence on your part. Padahal tadi masalahnya underrepresentation of women. Women juga masih kedampak di banyak hal masalah di dunia. Nah, karena itu my first question untuk Mika. Mika, sebagai especially you as an artist, bagaimana Mika melihat peran public figure khususnya perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan kesempatan yang sama di Indonesia? Apalagi kalian semua public figure perempuan di sini. I totally agree with you. At a certain age memang pasti perempuan, whether we like it or not, punya challenges yang sedikit lebih berat kayaknya ya daripada laki-laki. Dan di usia aku yang sekarang yang sudah cukup matang, ya tidak perlu disebutkan ya usianya, tapi cukup matang. Aku berkarir sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun kira-kira. Dan selama aku berkarir itu akhirnya my perspective on what I do right now as an artist gitu yang bekerja di dunia entertainment, di dunia seni, it's slowly shifting. Kalau dulu, it's slowly shifting. My perspective dulu adalah aku diberikan kesempatan untuk bisa melakukan hobi aku, which is I like to sing, I like to act gitu, dan aku diberikan panggung untuk melakukan itu, which is great. I love doing it. Tapi mungkin sekitar beberapa tahun terakhir, especially during the pandemics, aku merasa sepertinya platform aku bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar dibanding hanya sharing my art, which is the primary thing that I do gitu. Tapi aku merasa aku diberikan kesempatan, platform yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyuarakan hal-hal lain yang di luar aku sebagai seorang pekerja seni, tapi sebagai human being and as a woman gitu. Jadi aku akhirnya mulai lebih concern, aku memulai bisnis yang memang isinya semua perempuan. Waktu itu dimulai di tahun 2020 aku ada beauty salon, I have a legal consultancy yang isinya semua perempuan, dan kita bangun juga sama-sama dengan sahabat-sahabat aku yang perempuan, keluarga yang perempuan, karena aku merasa kita harus mempunyai lapangan pekerjaan yang kita create sendiri gitu, supaya kita bisa punya foundation yang lebih kuat, kita punya strong core as women gitu, dan terbukti women juga we can do the hard labor, kita bisa gitu lakuin semuanya, tentunya dengan bantuan laki-laki gitu, tapi strong core-nya tetap dengan perempuan gitu ya. Aku lebih concern ke situ, aku lebih concern ke kesehatan gitu, terutama perempuan juga. Aku kebetulan menjadi Duta Yayasan Jantung Indonesia sudah 5 tahun terakhir, dan research membuktikan kalau perempuan dan usia 25 tahun ke bawah sangat rentan dengan penyakit jantung. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang common kita dengar, karena kan kita taunya penyakit jantung laki-laki lah biasanya, laki-laki umur 60 tahun gitu biasanya kan. Tapi ternyata research membuktikan semua itu kembali lagi ke lifestyle, which I think is important for us to use the platform untuk memberitahukan hal-hal tersebut gitu. Which is why tadi aku juga setuju kenapa perempuan punya certain disadvantages. Itu biologically gitu ya, dan itu memang ada gitu datanya. Dan hal-hal seperti itu akhirnya aku coba pergunakan dengan platform yang aku punya sekarang gitu, especially as a woman gitu. Dan aku merasa untuk memperlihatkan wanita berdaya, quote unquote, kita harus belajar untuk memberdayakan diri sendiri dan sekitar kita, and hopefully grows bigger with our platform. Okay, but I have a follow-up question, just a short follow-up question.
banyak teman-teman gue juga yang public figure merasa kayak bukan tanggung jawab gue, right? It's even though Spider-Man says atau Uncle Ben atau siapapun yang ngomong with great power comes great responsibility, banyak public figure merasa ya gue gede karena seni, gue gede karena musik, karena ngeband. Itu urusan kementerian lah, itu urusan negara lah. So what do you say when people say that to public figure in general? I honestly think it's people's preferences sebenarnya gitu ya. Tapi kalau aku kenapa aku mau bergerak? Karena I feel aku merasakan dampaknya. It's not good for me gitu. Jadi aku merasa kalau kita udah merasakan dampaknya, once it hits you, baru bergerak. Kenapa harus menunggu? If it hits you, can you not do it before? Tapi kembali lagi itu pilihan masing-masing. Kita memang mulai dari dunia seni. I love what I do juga. Tapi kalau untuk aku pribadi, karena sebelum aku mau ada sesuatu yang terjadi tidak enak dengan aku atau orang-orang di sekeliling aku, then I wanna try to do something and contribute gitu. Okay, thank you. Please give a big round of applause. Next, I wanna go to Ayana. Actually, I want to continue on with your initial answer. Okay. But like, I do have a question about your foundation and scholarship. Okay. And what is your hope for your scholarship, the Ayana Foundation, to make women and young people everywhere have equal education everywhere? So about the Ayana Foundation first. Yes, Ayana Foundation first. Sebenarnya saya masuk Islam, jadi saya mualaf. Yeah. Jadi sebelumnya masih sih orang tua saya punya bisnis sendiri dan bisnisnya udah gede. Tadi keluarganya emang berada di Korea, tapi ketika saya masuk ke Islam, orang tua saya tidak senang. Orang tuanya nggak senang? Ya tidak senang karena saya masuk Islam. Jadi waktu itu orang tua saya they decide to not to give me money. No financial support. Jadi no financial support. Ya, jadi saya jadi orang miskin. Seriously. Saya jadi orang miskin. Tapi I did so many part-time jobs, tutoring, and also just work at the restaurant as the waitress and so on. Right. And then saya pindah ke Malaysia dulu karena saya mau belajar tentang Islam di Malaysia. Dan juga saya pindah ke Indonesia juga. Tapi waktu itu saya miskin banget. Jadi saya harus berhenti belajar walaupun saya top student. Saya top student bukan hanya di sekolah tapi di kota saya dan provinsi saya. So I was emang top student. So ketika saya masuk universitas di Malaysia, saya dapat full scholarship. Tapi saya harus berhenti karena saya tidak punya uang beli makanan. Ya, jadi saya harus cari uang. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah punya bisnis sendiri dan juga saya bisa menjadi brand ambassador dan lain-lain. Jadi saya bikin Ayana Foundation. Kenapa? Karena waktu itu saya berdoa kalau Allah Subhanahu wa taala give me another opportunity to come back to university, then I will have the female student in the same situation with me. Tapi alhamdulillah dalam 3-4 tahun saya udah mandiri dan saya udah punya bisnis. Jadi saya bisa lanjut belajar. Jadi saya bikin foundation. Jadi sekarang saya sponsor beberapa female student with high CGPA. So I cover their full scholarship for 8 semesters, and also I connect them to the exclusive internship with the big company, big corporations as well. Tapi saya berpikir the money cannot change their life, but I just want to show the support. I mean ketika saya tidak punya uang, saya miskin, sometimes I felt that I was alone in the world. So I just want to show the support that walaupun kamu not so rich, not so wealthy now, tapi we are here for you, something like that. Because I think then those smart students can do the same thing in the future. That's what I believe. I believe in the people. Wow, that's amazing. Come on, guys. Wow. I mean, the fact that Ayana tuh menunjukkan dan memberi kesempatan bagi orang-orang yang mungkin dalam situasi dan kesempatan yang sama, situasi sama seperti dulu. Tapi can I just ask, maybe a personal question. How do your parents feel now? Seeing after all this. Sebenarnya hubungannya oke, tapi mereka tidak suka sama agama saya. Oh, okay. So they do support you with whatever you're doing now with the education, tapi bukan masalah di situnya tapi. Ya karena waktu itu sejak saya masih kecil saya mau jadi orang politik, tapi saya udah punya semua background, keluarga, good student, everything. Tapi orang tua saya pikir, why you gave up all the things? Why? Okay.
Oh ini sebenarnya something that I really want to discuss later on and further on. Tapi kita tanya dulu ke Ayu dulu. Ayu, I want to ask you about your issues on animal welfare, right? Karena one of the things that you really care about itu cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Dan tentu komunitas, dan bagaimana, how do you do this and bagaimana tentang komunitas yang membenarkan animal abuse atas nama budaya? I know this is a big question, but please explain and elaborate on that. Okay, actually I think this is one of the first platforms where I get to share this very close issue yang benar-benar kayak dekat banget sama hati aku. Aku tuh pengen ajak teman-teman yang ada di sini hari ini untuk really like take a moment and rethink how we see our life. Kadang kita itu ngelihat dunia ini seakan-akan dunia ini tuh cuma milik manusia ya, gitu. Really think that the same place that you call your home and the same place that you call Earth itu tuh rumah dan planet yang sama untuk makhluk-makhluk lain. I think this is very crucial untuk kita benar-benar resapi yang bisa ngebuat cara kita mengambil keputusan dan cara kita melihat makhluk lain yang bukan hanya manusia secara lebih berbeda dan lebih dari rasa belas kasihan gitu. Kenapa this is something that I really wanna raise? Karena aku tuh dari kecil aku emang sangat beruntung, keluarga aku juga penyayang binatang. Aku hidup, lahir juga disekelilingi oleh banyak hewan peliharaan yang membuat aku grow up as animal lover. Tapi ternyata growing up I understand that that's not people's perspectives gitu. Aku ngelihat banyak banget orang yang ya udah nggak peduli aja sama binatang-binatang terlantar yang dengan gampangnya, dengan mudahnya ngebuang binatang yang mungkin ada di sekitar rumah mereka. Mereka ngebunuh, bahkan to the worst case scenario they torture animal. Even it breaks my heart to share the fact that Indonesia itu negara yang jumlah konten penyiksaan binatangnya itu tertinggi nomor 1 share-nya di seluruh dunia. It tells us a lot about us, our moral and humanity level in general living amongst us. Karena menurut aku standar tertinggi dari kemanusiaan dan humanity adalah bagaimana cara kita memperlakukan mereka yang gak bisa bersuara, yang gak punya privilege dan hak seperti yang kita punya. I wanna take this time and this opportunity to really, semoga teman-teman next time mungkin kalian ngelihat stray animals, next time kalian punya kesempatan untuk donate, street feeding, know that they need it gitu. The pain, the hunger, the cold, the fear that you feel as human beings itu dirasakan oleh mereka yang juga melupakan living beings. So, yeah, I think I want to share that. And well, Ayu, I want to mungkin further ask you a question. Bagaimana pendapat lu ketika, karena I also get this a lot. Bagaimana pendapat lu tentang setiap kali lu mau mempedulikan sesuatu tentang hewan, the obvious response from humans are like, ya tapi kan juga ada banyak manusia yang lagi susah. Kan itu kan selalu menjadi attack pertama. I always get that a lot too, since what I eat and my diet as well. How do you respond to people who says that, kenapa sih mikirin hewan-hewan aja, kan manusia juga ada banyak yang masalah di dunia ini. So how do you respond to that? Gini, yang pertama aku bakal nanya balik, emang kamu udah ngelakuin apa buat manusia yang kesusahan? If you can do something for people who are suffering, by all means do it. Itu bagus, kalau gitu ya udah bantu orang-orang yang kesusahan, gak apa-apa. Tapi menurut aku kita punya kewajiban yang jauh lebih besar, di mana kita lahir di bumi ini sebagai makhluk yang punya akal, kita di bumi ini sebagai makhluk yang punya hak, dan kita punya kemampuan loh untuk nge-shape the system of the world. Kita bikin sistem di mana kalau kita mau sesuatu kita harus punya uang, kita harus bertransaksi. Aku lapar, aku harus punya uang untuk makan. We built that system only for humans, forgetting that there are other beings around us yang ketinggalan. Gimana nih kalau binatang yang selama ini ribuan tahun hidup dari alam, alamnya kita ambil,
kita bikin jadi punya kita, terus kita semena-mena ngelupain mereka gitu aja. That's cruel. Can you imagine what it's like being animals yang mereka dibuang karena katanya mereka ada di daerah kita, padahal itu kan rumah mereka juga. Mereka dibuang kemana? You know, we push things around, we push animals around just because they cannot speak. If that's how we treat people, if that's how we treat beings yang lebih rendah dari kita, bagaimana cara kita berharap bahwa kita bisa ngebantu sesama yang juga lebih lemah daripada kita? That will shift the way humanity works. Guys, tepuk tangan untuk Ayu semuanya. Wow. Now, Lakshmi, in the beginning you were very passionate and concerned about the issues in Bali. Tapi I've known you for a while now, and every time I see you in Bali, satu hal yang lu benar-benar meningkatkan adalah literasi dan advokasi literasi dan pendidikan, terutama with reading. Can you please elaborate on that, and how do you do it as a public figure who's also a woman in Bali to impact education and literacy in Bali? Can we get some noise for literacy? Literacy. Ya, karena baca buku itu penting ya. Yeah, Walaupun ada beberapa orang yang gak suka baca buku di negara ini, termasuk. Oke, bagi yang tahu aja ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Yes, in fact, you're very right. Ya. I've been concerned about literacy for a very, very long time now. I've been so privileged to grow up in Ubud, where my parents are very concerned about education, literature, and reading books, even writing, and also culture. But since Putri Indonesia, you know, I've raised the awareness about literacy in Indonesia and the importance of it through also my campaign, Lakshmi for Literacy, and I've been doing it for 2 years now. I've been talking about it for 2 years now. And I just want to share a little bit to you guys about why should we be concerned about this here in Indonesia. I'm sure all of you are literate, right? Why is she talking about literacy? I can read, I can write. In fact, we have a really high literacy level in this country, which is 98% or 96%, depending on which website you go to. But that's still 2%, guys. We're a huge demographic. 2% is around, do the math for me, please. 2% of 200, yeah, around 2 million people. Yeah, you're right. Yeah. 2 million people cannot read and write. They're missing out on opportunities in life to break the cycle of poverty. So there's still so much work to do on literacy. And like, I feel like it's such an underdog of an issue. Right. People brush it off to the side because all of us, so privileged here, we know how to read and write. But if you go to the slums of Indonesia, do they know how to read and write? We need to consider that as well. Another thing is that even though we're 98% literate, 70% cannot really process that information. We simply can read and write without actually being able to take it to the next level. Yeah. And you know what? I read a fantastic article written by a journalist from the Jakarta Post about 2 years ago regarding the myths of literacy, and apparently there's 2 models of literacy, the autonomous model of literacy and the ideological model of literacy. The autonomous model of literacy is basically, you know, your ability to read and write, your simple basic cognitive function to do that task. Yeah. And the ideological model of literacy is your ability to use the information, which is so critical for the progress of our nation and to move forward together. Guys, really reading, writing, literacy is liberating. We really need to create a stronger literary culture in this country, because if you look outside, those countries, those nations with a strong culture of reading as a passion and a hobby, you don't have to read 4 books a month. You can read 1 book a month. Will really simply just change lives. I promise you, reading is transformative. So do it as a favor for yourself first and share it to others, and also
yeah, help me raise awareness. I'm also gonna spread out some flyers here, apart from asking everyone to read, which I'm sure some people are so sick of it. Ada flyer-flyernya kan di sini. I kan? have flyers here because yeah. my latest project is working with Yayasan Literasi Anak Indonesia and Ubud Writers and Readers Festival to refurbish 5 libraries in Gianyar, which is in Ubud. Yeah. We're not building new libraries, we're simply renovating them, and also with one thing most critical is training the teachers so that they're able to do an interactive storytelling with children, which is this planting the seed in children so that they're interested and curious about books. Because, you know, books are quite affordable, although we still need to give more accessibility for books to children in, you know, hard to reach regions in Indonesia. But they're essentially cheap, guys. You don't have to pay a tutor. You can ask your children to read, but they have to be able to read properly. Okay, guys, before I move on, Lakshmi, do you have any one recommendation of a book that maybe for those who don't like to read books, a starter book untuk gue mulai suka baca karena buku ini. Like for example, for me it was the Harry Potter series. The Harry Potter series got me into reading books. Do you have a recommendation for these young people here? Well, it's maybe biased. It's a personal favorite, and I always recommend it to everyone. I don't know if you follow me a lot. I know you know what I'm gonna say. It's The Alchemist by Paulo Coelho. Ya, jadi kalian wajib baca The Alchemist. Kalau enggak, silakan keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Yeah, because I simply believe education is more than just about knowing things. It's more than knowledge. It's again like what Ayusa said about empathy. You know, how we are as human beings is a reflection of our society. So if we're able to read books and be more human, then I think we'll just live in a much better world. Everyone, please give a big round of applause for Lakshmi. Dan baca dan ambil flyernya yang udah dibagi 300 biji. Now last but not least, Gina, I want to ask you sebagai researcher di Indonesian Ocean Justice Initiative, bagaimana organisasi ini dapat memberikan manfaat untuk kalangan terdampak, dan bagaimana kontribusi masyarakat adat dan komunitas yang tergantung pada laut ini bisa memitigasi perubahan iklim yang sedang terjadi di Indonesia sekarang dan secara global. Silakan Gina. Oke, thank you Kak Dovi. Mungkin aku bagi pembicaraan kita kali ini menjadi 2 topik karena ada 2 vulnerable communities that I want to highlight. First is vulnerable masyarakat adat, indigenous community, dan yang kedua adalah perempuan atau women, because those 2 are very close to me. Yang pertama terkait masyarakat adat, I've been very fortunate. Aku kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu aku kemarin ke Maluku. Di sana mereka tuh punya praktik adat namanya praktik sasi. Sasi, betul. So basically sasi itu adalah dalam artinya pembatasan. Jadi gimana they have a restriction in a certain period of time untuk mereka tuh nggak mancing. Karena kan kalau di Maluku itu kan dekat dengan laut, jadi namanya sasi laut. Gimana mereka itu in a certain period of time mereka tuh nggak mancing, dan ketika sasinya tuh dibuka bahasanya kalau kata orang lokal sana gitu, itu mereka juga menggunakan alat-alat yang environmentally friendly. Dan this is not only happening in Maluku. Nggak cuma di kota Negeri Haruku, mereka bilangnya Negeri Haruku, dan mereka punya kelembagaan adatnya sendiri, mereka ada rajanya namanya Kewang, dan mereka itu nggak perlu ada yang peraturan kayak kita hukum yang benar-benar memberikan efek jerat, tapi secara naturally mereka tuh karena mempercaya ada magis religiusnya untuk kalau mereka misalkan melakukan hal yang dilarang, itu mereka tuh udah patuh gitu dengan praktik-praktik adat tersebut. Dan di Indonesia tuh nggak cuma di Maluku. Dan minggu depan itu aku ada rencana mau ke Amatoa juga di Sulawesi Selatan. Ya di sana mereka juga ada namanya pasang rikajang seperti sasi, di mana mereka take care of forest kalau di sana, hutan, karena daerah hutan gitu kan. Di mana mereka tuh anggap hutan tuh mama, ibaratnya kayak their mother earth gitu. Dan mereka juga nggak pernah menebang hutan, dan pun menebang itu pakai dan sudah dihitung gitu loh, ada gimana agar itu tidak berdampak pada lingkungan yang parah. Dan di Riau juga ada namanya Lubuk Larangan, dan there are a lot of practices indigenous community in Indonesia yang sebenarnya melakukan konservasi, dan itu
berkontribusi untuk mitigate and adapt climate change. Namun paradigma konservasi di Indonesia itu kalau kita lihat itu sangat sentralistik, sangat sepihak oleh negara. Konservasi itu harus melalui apa yang negara bilang, misalkan konservasi ini menjadi taman nasional. Oke, this is no take zone. Jadi indigenous community-nya nggak boleh melakukan praktik-praktik di sana gitu. Dan usually resulted in kriminalisasi ke masyarakat adat. And it happens a lot in the region in Indonesia gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat in a international framework, karena kita juga in CIFP gitu kan ya, kita harus lihat international community itu bagaimana gitu. Di COP16 yang di Kolombia yang khusus biodiversity, mereka itu punya kayak global biodiversity framework di Montreal yang tahun lalu, tahun ini di Kolombia dilanjutkan. Jadi mereka itu melibatkan indigenous knowledge and tradition into model of conservation. Mereka mengakui gimana itu tuh harus dilindungi dan dilibatkan, gak hanya sebagai stakeholders, tapi mereka melihat masyarakat adat itu sebagai right holders. Karena beda ya, stakeholders mereka itu nggak dilibatkan yang di dalam konservasinya, tapi kalau right holders tuh mereka, iya, they have the right to actually do that gitu. Dan it's very concerning kalau kita ngelihat paradigma konservasi di Indonesia, terutama dengan undang-undang KSDHE baru yang baru aja tahun ini juga di amend, gimana ada potensi-potensi kriminalisasi itu makin banyak ke masyarakat adat. Dan yang kedua untuk yang ke perempuan, di nelayan perempuan itu di women in fisheries industries itu I think make up almost 50% of the industry. 50%? Iya, sekitar 42% datanya dari World Research Institute. Oh wow. Apalagi kita kan negara kepulauan kan ya, tentu empowering the women fishers would empower the whole nation's economy in my opinion. Dan kalau kita ngelihat di undang-undangnya perikanan, sektor perikanan itu mencakup dari pre-production dan juga post-production sampai pemasaran, marketing. Jadi itu the whole cycle of perikanan itu tuh diatur menjadi suatu sektor perikanan. Tapi kalau kita ngelihat undang-undang nelayan, nelayan itu diartikan sebagai seseorang yang hanya menangkap ikan atau yang hanya melakukan produksi. Sebenarnya memang terlihat itu sangat gender neutral kan. Tapi in practice, perempuan nelayan itu memiliki kesulitan untuk mendapat kartu nelayan, which is their insurance, yang akhirnya akan impact to their healthcare, to their economy juga gitu. Dan kenapa mereka itu nggak di recognize? Pertama karena stereotype, dan yang kedua karena mostly women itu adanya di pre dan post, jadi nggak di productionnya gitu. So, jadi ada gap di situ kan. Jadi kita perempuan-perempuan ini nggak di recognize nih, di KTP-nya itu cuma ibu rumah tangga tulisannya. And aku juga ketemu sama nelayan-nelayan perempuan dari Kendal, Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah banyak banget nelayan perempuannya. Mereka cerita kalau mereka memang heavily involved in marketing. Tapi karena nggak ada jaminan itu, mereka nggak dapat capacity building, nggak dapat insurance gitu kan. Dan gimana kita, dan yang lebih parah lagi Kak Dovi, kalau kita lihat di pasal 45 UU Nelayan, mungkin aku karena pada hukum jadi kayak really relies on regulation, because I think that kalau regulationnya benar, implementasinya bisa lebih baik lah. Kalau dari udah akarnya aja salah, udah ke depannya itu pasti akan berdampak gitu kan. Itu mereka membilang perempuan itu membantu rumah tangga nelayan. Jadi peran perempuan itu adalah membantu rumah tangga nelayan yang dianggap laki-laki. Jadi ada domestikasi kalau perempuan itu hanya membantu dalam rumah tangga. Ya, jadi do you see the emphasize-nya tuh ada kalau perempuan itu tuh bukan nelayan gitu. Nelayan itu memang male dominated field. Dan akhirnya tuh yang dari IOG juga, Indonesia Ocean Justice Initiative lagi lakukan, kita lagi terus risetin secara policy agar kita bisa policy advocacy, karena kita pendekatannya knowledge producing dari policy advocacy. Ya. Dan di situ kita mau coba gimana, mungkin kalau misalkan definisi nelayan yang nggak bisa ditambah pre dan post harvesting, mungkin ada harus penambahan nelayan perempuan yang ditegasin kalau nelayan itu bisa perempuan, atau ada some kind of protections for those involved in pre and post harvesting dalam sektor perikanan gitu kan. Jadi those two issues sebenarnya kalau kita empowering the woman, kita empowering the indigenous community, mereka indigenous community of course contribute to the adaptation of climate change, dan kalau perempuan itu juga akhirnya membantu secara our nation's economy gitu, ketika where
women empowered, I believe we empower the whole nation. Gitu sih. Sebenarnya Gina, thank you so much because now I learned a lot dari conversation ini aja. Gue juga baru tahu, saya di otak gue stereotipnya juga kayak gitu. Oh, nelayan pasti cowok. Ternyata there's a whole system, the pre, the post, and I would like to delve deeper in this because it's very important on the policy side. Tapi gue panitia yang di ujung udah ngomong soal waktu, dan kita harus menghargai waktu. Sekarang itu sebenarnya Q&A session. Please ada pertanyaan, kalian bisa dapat 3 pertanyaan. Pertanyaannya harus bagus-bagus ya. Dan pertanyaannya boleh ke siapa aja. Atau mau satu pertanyaan ke semuanya boleh. Pertanyaan bagus dapat makan siang bergizi gratis. Oke, ya silakan. Yuk, lah. Germany. Makan siang di sini. Di sini makan siang. Kalian nih pikirannya suzon. Oke, ya oke. Siapa? Mau nanya duluan siapa? Oke, coba ini satu, ya you. Satu lagi di tengah, satu lagi di ujung. Di ujung. Ya sorry Germany. Entschuldigung, ya whatever. Boleh, ya you. Oke, ini yang ini dulu. Boleh kasih mic-nya, panitia. Nama, dari mana, umur, status. Ayo silakan. Lah, status kan bisa kreatif. Status bisa pelajar, advokat. Perkenalkan, saya Muhammad Indra. Panggilannya? Panggilan saya Indra. Indra. Seorang karyawan swasta di Bandung. Izin bertanya kepada... Umurnya apa, Pak? Umurnya? Umurnya 25 tahun, masih jomblo. Itu gua nggak nanya lu jomblo ya, gua nggak nanya ya. Kurang ajar. Oke, silakan. Indra, karyawan swasta Bandung, pertanyaannya apa? Izin bertanya ke Queen Gina tentang bagaimana... Ke siapa dulu? Ke Queen Gina. Oke. Queen, did you say Queen? Wow. Yes, Queen. Wow. Queen Gina. Okay. Is that what they call you, Queen? No? Oh, We're all queens. Oh, oke, got it. Silakan, Indra, sorry. Izin bertanya bagaimana kerusakan tanah akibat pertambangan mempengaruhi pertanian dan berkelanjutan kehidupan masyarakat lokal, baik pertanian maupun sektor perikanan. Ya. Dan bagaimana menurut Gina perusahaan tambang dapat bertanggung jawab dalam mengurangi kerusakan lingkungan melalui praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kalau gue boleh tambahin Indra, yang punya perusahaan tambang ini siapa aja? Diurut tuh. Oh, PT ini punya dia. Oke, lanjut. Oke, jangan. Ini mau ditampung atau langsung dijawab? Indra, langsung jawab. Langsung jawab aja. Oke, silakan Gina. Langsung jawab ya. Soalnya berat pertanyaannya. Oke, mau ditampung dulu ya? Tampung dulu. It's okay. Oke, silakan. It's a very interesting questions. Apalagi I think everyone read the news. Of course. Does everyone read the news? Okay, I'm not gonna say name. Aku takut kena pencemaran nama baik. Because I'm a law graduate. Nanti gue aja yang kena. Gue udah dipanggil Bareskrim kok. Udah ya. Ya, silakan. Oke, ini based on my experience dan yang EOG juga sudah lakukan. Karena kita itu salah satu fokusnya juga di restoration mangrove. Dan salah satu fokus areanya itu ada di Riau dan juga Bangka Belitung. Dan di Bangka Belitung itu ada banyak perusahaan tambang di sana gitu. Aku belum pernah ke sana, cuman aku salah satu tim researcher di sana dan tim aku udah bawa data banyak banget yang empirical from there. Okay. Dan di sana itu bagaimana tadi itu berdampak kepada kita bilangnya ocean dependent people. Ocean dependent people. Iya, orang-orang yang bergantung pada laut, nelayan terutama gitu. Dan itu sangat berdampak kepada keseharian mereka, mata pencarian mereka gitu. Dan nggak cuma secara ekonomi, tapi secara psikologis dan secara mental, emosi itu semua juga berdampak. Sampai akhirnya mereka itu sempat didatengin misalkan sama kayak preman-preman di sana. Jadi mereka nggak cuma ganggu di lahan daerahnya aja ya, pertambangan yang merusak ekosistem laut mangrove-nya gitu kan. Tapi preman-premannya Tapi preman-preman sana juga kepada nelayan-nelayan yang berani stand up for their rights, itu mereka tuh benar-benar digangguin hidupnya, quote unquote ya, digangguin hidupnya. Ya. Dan di situ terjadilah semacam relasi kuasa misalkan antara preman yang emang memiliki misalkan secara figur fisik itu lebih besar gitu. Dan juga perusahaan-perusahaan tambang yang secara ekonomi financial lebih capable gitu. Dan itu mempengaruhi ke kehidupan sehari-harinya para nelayan yang terdampak tersebut gitu. Dan ini para nelayannya itu sampai akhirnya kita terbangin ke Jakarta, kita assist ke Komnas HAM, ke LPSK.
ya kita assist mereka untuk dapat Oke. perlindungan sampai mereka keluar surat perlindungan untuk nelayan tersebut, sehingga kalau misalnya mereka ada apa-apa, mereka tuh bisa ngunjukin juga suratnya, jadi kayak mungkin ada semacam deterrent effect lah ya, Got jadi it, mereka ya. takut. Dan dari LPSK pun juga sempat kayak mantau juga di sana, mereka ngirim orang untuk merhatiin gimana kira-kira dinamika di lapangannya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana berdampak, itu sangat berdampak bukan secara ekonomi tapi secara batin, secara fisik. Dan kita juga berusaha sih untuk bisa nge-assist mereka agar mereka bisa recover dan akhirnya lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, wow. Oke, Indra udah puas Indra? Aman? Oke. Tadi siapa yang di tengah tadi? Ya silakan. Berdiri, nama, umur, dari mana, status? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Humairo Krota Ayun, biasa Panggilannya? dipanggil Ayun. Ayun. Ya. Ayun. Umur saya 23 tahun, saya seorang mahasiswa di Jakarta. Oke, ya. Hello the Angels. Hai. Gue juga Angels ya sini. Oke. Apa pertanyaannya, Ayun? Mohon maaf izin bertanya, sebagai saya yang berlatar belakang adatnya masih patriarki ya. Ya. Bagaimana caranya The Angels ini untuk menghadapi dan menyeimbangkan rintangan-rintangan antara karir dan parenting? Yang mana kita tuh sering melihat bahwasanya di Indonesia ini banyak yang anak-anak kena mental health karena father issues atau daddy issues yang disebabkan oleh orang tua yang berkarir tadi. Terima kasih. Oke, ini kepada semuanya ya, nggak ada yang spesifik ya. Silakan anyone wants to tackle this question about a career atau parenting. Silakan anyone wants to tackle it. Silakan. Jangan sampai gue tunjuk guys, please. Please kalian aja. Malah gue takut ditunjuk nih. Mungkin kalau aku karena aku sudah menikah ya, jadi I think I have a different perspective kayaknya as a woman, as a career woman. Aku sebelum aku menikah aku sudah bekerja. I have been a career woman more than half of my life I think. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang sangat produktif, fast pace, cepat setiap hari. Ketika menikah, aku tentunya harus punya consideration lain gitu. Karena sekarang prioritas utama adalah keluarga baru yang aku bangun gitu. Walaupun memang kami belum memiliki anak, tapi tentunya ada certain changes ketika aku menikah. Tetapi kalau untuk aku kembali lagi, aku sudah set it all straight dengan suamiku dari awal bahwa menurutku what makes a mother is not only whether or not she has a career, whether or not she has children, whether or not kita punya wanita itu punya waktu lebih banyak di rumah gitu. Karena menurut aku building a family takes the whole people gitu. Nggak cuman perempuan, tentunya perempuan adalah strong core di family gitu. Sama seperti Dovi, aku sangat beruntung dikelilingi perempuan-perempuan hebat. Almarhum ibuku sangat hebat, she sacrificed her career untuk ngurusin aku dari aku memulai karir di dunia entertainment. Jadi aku udah melihat gitu bagaimana career woman sebagai seorang ibu, it doesn't make her less than a mother menurut aku. Dan aku sangat setuju kalau semuanya memang dimulai dari rumah. Kayaknya rumah tuh adalah awal dari semua yang kita akhirnya lakukan di luar, maksudnya di community gitu ya. Di rumah kan kita spend time dengan keluarga kita. Kebetulan aku juga I'm very privileged, mempunyai keluarga yang sangat dekat gitu dan sangat hangat dari dulu gitu ya. Jadi aku merasa memang sebagai orang tua pasti punya tanggung jawab untuk bagaimana tumbuh kembang anak-anak gitu. Walaupun at a certain age tentunya kita udah bisa punya pemikiran sendiri gitu. Tapi pada awalnya menurut aku memang penting banget gitu untuk tadi juga ada salah satu yang bilang kalau human itu kita tuh projection dari apa yang kita dikelilingi gitu, society kita gitu. Dan itu nggak menutup kemungkinan. Dan culture itu menurut aku salah satu yang memang cukup sulit dan hambatan yang ada dimanapun ya. Aku juga orang Sulawesi dan orang Timur, jadi cukup kental dengan culture tersebut gitu ya. Tahu bagaimana patriarki dan lain-lain. Tapi kalau aku beruntung karena lahir di Jakarta, jadi mungkin keluarga lebih modern dan lebih open minded gitu. Tapi nggak usah masalah karir deh, masalah hal-hal sesimpel. Kalau nyetir salah dibilang pasti perempuan nih yang nyetir. Itu kan udah common banget kita dengar gitu. Gak perlu masalah culture-nya dari mana. Itu sering banget dan itu kadang-kadang aku
merasa hal-hal tersebut mungkin jadi bercandaan di komunitas, tapi sebenarnya itu stereotyping loh. Nggak semua perempuan nyetirnya begitu kok. Kadang-kadang memang ada yang kalau stylenya ke kanan belok kiri ada, tapi kan nggak harus selalu perempuan gitu kan. Hal-hal sesepele itu gitu menurut aku itu bisa menjadi besar, dan tentunya isu kayak kesetaraan gender, culture itu semua kenapa kembali lagi akhirnya itu tuh interconnected. Kita harus punya empathy, kita harus punya eksekusi apa yang kita pengen lakuin, ya kita harus terapin juga di diri kita. Karena menurut aku bukan cuman di satu, bebannya tuh bukan hanya di negara atau di manusia individu masing-masing, tapi semuanya gitu, semuanya. Dan culture di Indonesia justru harus menjadi kelebihan kita, bukan setback Betul, kita gitu. I agree. Ada yang mau nambahkan ini soal patriarki dan parenting? Atau? Well, Silakan. sama-sama orang Bali. Senior saya. Well, kalau bisa mungkin sedikit cerita tentang my personal experience. I feel like I'm very blessed to have parents from 2 different cultures, 2 different countries. Tapi I heavily felt the patriarchal culture growing up in Bali. I did. I just want to share a little bit on maybe how I navigated that and how I fought through it to do what I want to do in my life and to reach where I am at today. Because I feel like these things need some practical solutions too, that are, could be helpful for you. But I think it's really important to keep asking these questions, to keep self-reflecting, and to keep talking about it as well with your close environment. But it's also really important to understand the culture itself. I struggle a lot when I was young. I feel like, I don't know if it's the patriarchal culture that doesn't allow you to ask questions. I don't know. Growing up, I've always like, why do I have to do this? Why is it the girl that has to go to the temple? Why doesn't my brother have to do anything? Okay. I don't know. I'm still asking those questions, but slowly I'm able to break those stereotype boundaries because I started to learn about my own culture. I started to learn about Hinduism, about Bali more, and going more into spirituality as well. I feel like it makes sense, but you have to also just prove people wrong. It's so simple to say, but after accomplishing what I've accomplished, that I feel like not many people have the opportunity and chance to do the same as what I did, but it really gains you a lot of respect. So just keep believing in your values and stand up for yourself. It's really, I don't know, maybe I sound cliche or like, yeah, it's easy to say, but I really feel it. And I feel like it's simple, but you keep doing it. I promise you. I hope it helps. Ayun, itu dia. Boleh tambahin tadi? Ayun mau tambahin? Oke, aku tambahin dikit aja. Ya. Mungkin tadi aku mau highlight 2 poin yang aku tangkap mengenai 1 patriarki dan 2 parenting ya di sini. Menurut aku, I think it's very important to highlight that neither parenting or career is a gender specific job. Jadi jangan sampai kalian pernah ngerasa bahwa parenting ataupun yang bekerja itu hanya boleh di bear burdennya oleh salah satu entah suami atau istri. And I want everyone to really let that sink in. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut aku begitu pentingnya bagi kita untuk mengerti kenapa stigma ini ada. Karena selama mungkin ratusan ribuan tahun, man has always been the breadwinner throughout the evolution of men. And I think that it's very important for us to empower women di era yang sekarang dengan segala kemudahan, dengan segala kemajuan untuk memperlihatkan bahwa cultures have shifted. Women has progressed. That women too can be a breadwinner if she wishes or be a full-time mother if she wishes based on her freedom to choose. And I think when we talk about parenting, it's important to highlight that it's not just about the mother and the father. It's about the children. And if we empower mothers
we will empower the children too. So I think empower the women is a highlight in this case. After I heard the question, I realized that actually I haven't really thought of it because in Korea, we don't think that we have to give up either parenting or career. I just wonder what kind of the care economy policy the Indonesian government has, because this one is not a thing that we just discuss in the private sectors, but this is totally the public sector's issue. I mean, what kind of things the government can support for women, because Indonesia, honestly, their potential is coming from the population, but then like they actually don't know how to really support it. Why? Because they are always making the babies, but in Korea we don't make babies. That's why the government thinks that, oh, we were at the wrong point. So that suddenly like they increase all the care economy policies. But then I think this one we have to discuss with like more public sectors, because if we just discuss like that, after 10 years we will discuss same like this. Jadi emang the public sector sangat-sangat penting ya. Oke, ini gue dikasih tahu waktu-waktu ini tadi pertanyaan terakhir bisa dijawab atau nggak bisa panitia? Bisa. Oke, tadi pertanyaan terakhir tadi di sebelah sini saya lupa yang mana. Ya boleh. Silakan berdiri, nama, umur, dari mana, status. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Natania. Panggil aja? Yosefin Natania. Yosefin Natania, itu panggilannya? Panggilannya Yosefin. Ya, Yosefin ya. Umur? 20 tahun. Oh, 20. Dari mana? Dari Universitas Komputer Indonesia. Wow, mana? Oke, pertanyaannya silakan. Dan ke siapa? Untuk semua untuk speakers. Jadi seperti yang kita tahu kalau di Indonesia itu isu child free lagi hangat-hangatnya gitu kan. Isu child free? Ya. Oh oke, ya. Di mana tingkat child free itu lagi meningkat gitu. Dan ada beberapa, saya sih waktu itu lihat ada beberapa komentar yang menyatakan kalau child free ini akhirnya menyebabkan degenerasi gitu kan. Yeah. Nah hingga akhirnya juga pihak perempuan itu akhirnya disalahkan. Seolah-olah pilihan child free ini tuh merupakan sebuah pilihan yang salah gitu. Nah, aku mau tanya untuk semua speakers, gimana sih pendapatnya untuk masalah ini? Wow. Terima kasih. Oke, I think speaking about child free tadi pas banget tadi. So you talked about in Korea how the culture is not having more children. Maybe you can start by answering this. For me, actually, child free itself is not wrong, but like I just want to know why. Maybe like the society make the situation like that, because in Korea, we have to think why people start not to have a baby. It's because the living expense is too high. So actually, and also education fee is too high as well. Okay. And also maybe because of the development of social media, all the people compare each other. So like, you know, in Korea, they only make one baby and then they put everything there. So like parents' money, grandparents' money, uncles' money, aunts' money. So they are just at kindergarten, but they are wearing all the branded things. So that kind of culture. So I just wonder, because I'm sure most of you here, maybe they dream that maybe someday I get married and then I have my own baby. But there should be the reason why they stop having baby. So like that one is also, we have to expand to the like social perspective. Why the government make people not to have baby? Because I'm sure they dream to have their own family. But specifically with Korea, isn't Korea trying their best to be like, hey guys, free this, free that, or economic boost? Is Korea trying, or? Oh yeah, publicly? Of course, because like the issue is now the local people hilang, but all the foreigners came. But that's the issue, because we need our own local people. Right. They cannot represent us. That's an issue. Okay. Can I just add on Korea? Yeah. Okay. I think this child free is a global phenomenon right now. Yeah. Because recently in Korea, there's this whole 4B movement. I'm not sure if you've heard of it. What movement? 4B. 4B. Yes. Okay. There's 4 Bs, but one of it is to abstain from having any relationships or children. Oh, okay. I didn't. Okay. Yes, I can't tell you the Bs because it's all in Korean and I don't really speak Korean really well. But it's a huge problem and a global phenomenon right now. And I think it's just because
we're living in a world where we see a lot of gloom and doom. You know, there's a lot of complexities, hardships for the next generations. How are we gonna even afford an apartment, a car, pay rent? Think about children. Yeah. How about you, Andovi? Like, have you personally... This is a question to the angels. This is a question to the angels. Just to throw back the question to you guys, Yeah, how do you feel about raising children? You know, you're bringing a life into this world, and it's a huge responsibility and task. Meanwhile, we're all already, you know, burdened by so many problems that we have to face right now. Because if we don't solve these problems, it's like trash. It's just gonna pile up and create chaos. So what are we gonna do? We have to, all of us, ask these questions. If you want us to have children, you have to provide us with better living conditions. Yep. Agree. Boleh yang lain mau menambahkan? Gina? I think that child free is a very complex issue, tapi I firmly believe, despite all the complexities yang tadi udah dibilang dari secara ekonomi, secara living conditions, I firmly believe that it is a woman's choice at the end of the day. Karena to bear a child inside of you, it's not an easy task. It takes like emotional intelligence juga untuk kalian, how you manage everything, the stress, and also all the other sectors, other factors gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan the movement is rising right now, it is we as the people dan juga misalkan as the government, aku ngelihatnya kayak it is up to the person at the end of the day gitu kan. Unless you can provide a better living condition like Laksmi has mentioned earlier. So I think that's not something that has to be debated on, and that's not the question in the first place, because woman's body, woman's choice. Gitu. Well, I think it's a form of rebellion, you know. It's a form of rebellion. I think it's a form of rebellion in many countries, especially in South Korea. This 4B movement is huge. I don't know if you've read the book, The Handmaid's Tale. Yeah, no, I love the series. Yeah. Bringing it back to books. But without the future, without children, there's no future. So I think a lot of people are so fed up with their living conditions and the current situation of the world that they don't know what else to do. Sometimes, like me personally, living in Bali, I ask myself all the time, what else can I do? What can I do? So it's an act of desperation. It could be an act of desperation and a form of rebellion. You don't want to produce children. You don't want to bring life into this world that you feel it's gonna end. Right. Oke, disuruh panitia ya. Ini kalau kalian marah-marah sama panitia ya, jangan sama gue ya. Alright, because of time, I would love to continue on this conversation dan kita ngobrol dan diskusi. Tapi ini sesuai permintaan dari Q-Card ini. Temanya tahun ini for the Conference of Indonesian Foreign Policy is to fix the world. I know it's a very big. Kayak fix the world is not only up to all 5 of us here, but all of us here. Tapi if you guys could say one statement each, how would you quote unquote fix the world? I know it's not a simple answer, but if you could say one closing statement to the audience here, satu aja pernyataan penutup, apa? Silakan dari Mika dulu. Susah dulu nih. How would you fix the world? Satu statement gitu ya, agak susah ya. Tapi mungkin I would just wrap up semua dari tadi yang diobrolin ya. One thing that I love going to conferences like this, selain bisa share apa yang aku rasakan, tapi juga mendengar informasi-informasi baru sih Dovi. Kayak dari tadi mendengar dari fellow speakers yang luar biasa, jadi banyak sekali informasi-informasi baru yang mungkin sebelumnya kita belum tahu. Selain itu aku juga senang dengar dari teman-teman, so we know how smart and educated our young generation is. Boleh tepuk tangan nggak buat kita semua? Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa loh. Generasi emas 2045. Harusnya kan tepuk tangan dong. Kalau nggak tepuk tangan, aduh nggak setuju ya. Oke lanjut. Jadi dari tadi ya yang kita obrolin, all the issues that come up dari tadi gitu. Kayaknya akhirnya at the end of the day yang paling penting adalah having empathy ya. Kayaknya dari tadi yang Ayu ngomong itu dengan semua isu yang kita udah suarakan, dengan feedback dari teman-teman, dengan what's going on in this world right now, all the chaos, all the issues rising up, so important to have empathy.
seperti yang Ayu bilang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini gitu. Karena menurut aku kalau kita nggak punya empati, akhirnya kita jadi nggak curious, kita jadi nggak peka sama apa yang terjadi dengan sekeliling kita. Akhirnya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dan ujung-ujungnya hanya komplain dengan apa yang terjadi dan akhirnya jadi skeptis, punya bayangan-bayangan yang tidak baik tentang dunia itu gitu. Jadi I think it all starts with yourself having the empathy to be more sensitive about what's going on around you, starting from your inner circle, starting from yourself even gitu. Kadang-kadang kita suka lupa mendengarkan apa yang diri kita sendiri bilang sama kita. Kadang-kadang dibilang udah overwork, udah capek, lagi nggak mau lihat sosial media, tapi tetap dipaksa. Ujung-ujungnya akhirnya kita merasa tidak senang dengan diri sendiri, dan kalau tidak senang dengan diri sendiri, outputnya kena ke semua orang di sekeliling kita, berdampak lebih luas lagi gitu. Jadi menurutku penting sekali untuk jadi sensitif, jadi punya empati yang tinggi sebagai manusia terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Guys, tepuk tangan sekali lagi guys. Ayana, it's your turn to give an amazing closing statement. No pressure. No pressure. For me, we cannot fix the world because I just wonder, like, because if there are 100 people, we have 100 different utopia. So we don't know, because some people, they may want the Islamic caliphate, but at the same time, some people want the Western dominant society. And also at the same time, as she mentioned about the 4B, that's true, but at the same time, we have 3 mu, 7 mu, beberapa dari the lucky side, the men's side as well. So I mean, like, we are just living all the conflicts, but why we are just trying to tackle it at our best. That's it. Because I mean, like, if we just keep on only just talking about the conflict and then we just blame on each other, then actually we cannot find the solution. And then I never think that that is the productive way at all. Yeah, and then the word totally represent us. You may think that we are right, but at the same time we are wrong as well. Right. In others' eyes, So like the word, we are conscious of the word. I mean, like, we cannot just blame that, oh, now the world is going very rotten side, rotten area, rotten field, but we cannot just blame because we are making the world. I mean, like she mentioned about the climate change and also about the maybe plastic waste, but the people who throw away the waste, if we see them personally, they are kind people, right? So like, I just don't want to like simply say that we fix the world because at this, I mean, while the women's right was is low in like certain area, at the same time, could we talk about abortion before? Never. So I think like somehow the word is now at its best as well. So I just wanted to see the productive side. All right. Guys, give a big round of applause. Are you? I want to take this opportunity to invite you guys to try to practice something that I try to do. I call it count my privilege. So what I do is you try to look at yourself in the mirror, see what you have. Count the things that you're privileged for. It can be as simple as having roof over your head, having meals on your plate, being able untuk nabung. It's a privilege. And use that privilege untuk menjadikan hal-hal yang privilege ini tuh yang mungkin nggak bisa dirasain orang-orang lain, jadi bisa dirasain sama mereka. So every day, try to pick one privilege that you have, find someone who doesn't have that privilege, and try to do your best to make sure that at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, there will be more people who can feel what you feel, who can eat what you eat, who can feel the safety, security, the health, the happiness that you feel. And I don't know if that's gonna fix the world, fix all our issues, but I'm sure it will make the world a kinder place to be. Lakshmi? Okay. Well, as an angel, I would like to propose 2 solutions to save the world. Wow, that's a big solution. Okay, the first one, I would like to also mention this again, the importance of grassroots, doing actions from the grassroots, from the bottom up. I think this one simple solution have been a little bit overlooked,
And I think it also highlights the importance of Desa Adat. For example, I also believe that in Bali, to solve a lot of the problems, we really need to go back to Desa Adat on how we do things and strengthen our Banjar system, because essentially their practices are very sustainable and cares about the well-being of all. It also talks a little bit about literacy, touches a little bit about literacy, because it starts from home. You know, go back home, and if your parents are really actively asking you to read, it can change you, it can also influence your friends to read, etc. And also, it starts from you, really. The quote, the famous quote, in order to change the world, first you must change yourself, is really undervalued, but it's really important. The second one is, why don't we hire the god of storm? Because the topic of this whole conference is how can the middle power calm down the storm? Yes, the foreign... Zeus. Yeah, we hired Zeus. But Zeus lagi sibuk judi online, lagi sibuk. The foreign minister had a great speech this morning. Right. And he said, you know, in order to navigate the storm, in order to calm the storm, let's navigate it. But I think my idea is better. Why don't we hire Zeus and fix the problem? Just tell him to stop the storm. That's a very creative idea. Thank you. Guys, give it up for Lakshmi. Tepuk tangan. And last but not least, tapi bebannya yang paling tinggi, soalnya ini closing statement terakhir. Silakan Gina. Karena bebannya paling tinggi, pertanyaannya sangat berat dan sebelum-sebelumnya juga udah bagus, aku singkat aja Kak Dovi. Closing statement aku untuk teman-teman kali ini adalah majukan kelompok rentan dan hilangkan oligarki. Karena dengan itu kita bisa fix the world. Siap, siap. Wow. Right. Angels, once again, thank you very much. Thank you, waktu kita udah habis. And thank you for all of you who have attended Return of the Angels 7. Semoga ada Return of the Angels 8. Yes, where I can also be an angel. Yes, I can also be an angel. But thank you so much. And whatever issue you're tackling, whatever things you want to advocate, whether it's masyarakat adat, literacy, gender empowerment, whatever it is, don't feel overwhelmed. Aduh, gue harus semuanya nih, gue harus tackle one by one. Choose what issue that's close to your heart. Whatever issue that's close to your heart, apapun itu, silakan. Okay, so thank you so much. My name is Andovida Lopez. Thank you very much everybody. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada para panelis atas diskusinya yang sangat insightful. Sebelum mengakhiri sesi, saya undang para panelis untuk tetap berada di panggung untuk pemberian cindera mata dan foto bersama. Oh siap. Oh, ini siapa yang kasih? Gue atau gimana? Gue yang kasih. Oh buat saya juga dapat. Oh wah, terima kasih. Oke, thank you. Tuh, Lakshmi itu fansnya tuh. Ini apa sih? Oke, thank you. Ada foto? Ya, kita mulai fotonya. Oke, di mana kameranya? Saya tidak tahu. Kameranya dari depan. Ya, Oke. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Para panelis bisa ikut di audience dan buat foto bersama. Oke, kita ke audience. Yes. Oke, kita ke audience dulu. Oke, kamera. Kamera. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada para panelis. Silakan meninggalkan ruangan.
Cek mic-nya tolong dibalikin, terima kasih.